seems to have backfired spectacularly. According to new Reuters polling of Americans, some 60% of them said they had a favorable view of Pope Leo, compared to 36% who said the same of Trump. Now, just a little perspective here. Fewer than a quarter of Americans are Catholic, so most of the people who had a favorable view of the Pope don't hold that view because he's their spiritual leader. They just have a better opinion of him than they do of their own president. Just one more miscalculation by Donald Trump, who simply cannot imagine that people would admire someone who promotes humility and not bombing videos and self-promotion. Media Trump and bombing today, Donald Trump's son, Eric Trump, announced that a company for which he is the chief strategic advisor just landed a $24 million Pentagon contract. How that happened. The Democratic Senator Elizabeth Warren swiftly posted on social media, quote, Eric Trump went on Fox to brag about winning another multi-million-dollar contract from the Trump administration. I've been sounding the alarm and pushing for answers. Is the Pentagon just a cash machine for Trump's kids now? This looks like corruption in plain sight, end quote. This reeks of the kind of not even trying to hide corruption that took down a MAGA hero, Viktor Orban. You'll recall that Jamie Mann went to Hungary while his own country was at war with Iran to try to help the Hungarian right-wing ethno-nationalist save his job. Orban got crushed in that election. The New York Times reports on what has happened since Orban's loss. Hungary dropped its opposition to a $106 billion EU loan to Ukraine, and European leaders unblocked the funds. The money, which has been held up since December, will cover a large share of Ukraine's financial needs over the next 2 years. Don't worry, though, Donald Trump will find a new way to help Vladimir Putin, including by extending sanctions relief so that Russia can continue to profit off of Trump's war in Iran. This afternoon, the Washington Post reported that Trump intends to invite Vladimir Putin to the G20 in December, which is being held at Trump's Florida golf course. So that's what America is doing to its adversary. Here's what we're doing to our longtime friend and neighbor, Canada. The U.S. has fundamentally changed its approach to trade, raising its tariffs to levels last seen during the Great Depression. Many of our former strengths, based on our close ties to America, have become our weaknesses that we must correct. Be right or be like. What is right? What is the most ridiculous thing that you've done? A simple moment that changed everything. I wouldn't know any of you guys if that song didn't exist. Money you sat with Vermilly made Dadu's day. That was the Canadian Prime Minister, Mark Carney, in a speech to the nation after his Liberal Party won a majority on a platform that included, in effect, breaking up with the United States. A weakness that we must correct, is what he said. You know, I grew up in Canada. It's impossible to believe that the Prime Minister of Canada would be saying something like that about their alliance with the United States. The Canadian Prime Minister who attended university in the United States. But that's what Trump has brought this country to. Our next guest, the University of Toronto history professor Tim Snyder, writes, quote, superpower suicide is a concept to help understand the approach of the Trump regime to the rest of the world. We're fighting a war for no reason we can name, losing it, and covering our defeat with genocidal and apocalyptic propaganda. This is bad enough on its own. But I think this performance is symptomatic of something deeper, a systematic undoing of American power by America. Joining us now is Timothy Snyder. He's a professor of history at the University of Toronto. He's the author of the New York Times bestseller on freedom and on tyranny. Tim, thank you for this. I want to talk to you about this superpower suicide in a second, but I also want to just, you come from my hometown in Toronto, and I was fascinated to read this by Ipsos, which said
that only 6 months ago, 52% of Canadians saw the U.S. as a positive influencer. Now only 19% feel the same. This 33-point fall is the largest recorded for any country. While ratings of the U.S. did also fall among its northern neighbors during the Trump first term, this is the lowest score we have recorded for Canada since we started tracking the question in 2015. I only say this to you because you live among Canadians. It's something to piss off Canadians like that. I'll say something just about Canadians first, which is despite the way that they react politically to the Trump administration, which I think is completely rational, they remain unbelievably gracious and patient with actual citizens of the United States of America, and I appreciate that. But yeah, it makes complete sense. The United States, in its present incarnation, threatens jokingly or more seriously to undo Canadian statehood. American leaders act as though Canadians aren't real people who have a sense of dignity about their own country, but if you push them, it turns out that they very much do. And I'm afraid this reaction to the United States is not just a matter of bullying, it's also a matter of recognizing that there's weakness behind the bullying, and if you want to make a long-term plan, you've got to look elsewhere. Superpowers have fallen in the past, generally speaking, and you can trace them back and see sort of where they went wrong, but generally they don't deliberately undertake it in the midst of the whole thing. I think back to the pivot to when America became sort of the most economically and militarily important power in the world, and Bretton Woods and NATO and NORAD and the United Nations and all these things that the United States was at the base of. You're making the argument that we're deliberately undoing this thing in some sort of a protectionist guise, but there's nothing to replace it. We're not replacing it with something that we even think might be better. That's a really good way of phrasing it, because it's normal for there to be a transition from one kind of power to another kind. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Donald Trump is in the midst of learning a political lesson that you would think he, above anyone else, would know, right? The lesson is that people really care about gas prices. We heard that one. Oil, natural gas, gasoline are the most important commodities in the world. They are what modern civilization runs on. I think that's about to change because of how cheap and incredibly clean energy has gotten. But right now, you quite simply cannot run your society without fossil fuels. No other option. When the prices go up, people get pretty upset about it. Right now, prices are, as you may have noticed, way up. Because Donald Trump, Benjamin Netanyahu, started a pointless war in Iran. A war that killed 6,000 people, injured countless others, displaced a million more, has caused untold human misery and upended the lives of many people. It has also, as you might have heard, happened to disrupt the global supply chain for the world's most important commodity, the thing modern civilization runs on. A disruption that continues day after day to this very day, even with a seemingly indefinite ceasefire. Because as soon as the U.S. started bombing, Iran started to control the Strait of Hormuz, something that was not the case before this war, something that was wrong with this country, and they're pretty mad at Donald Trump for starting this war. Take a look at this chart. We were sort of marveling over this one today. A lot of charts don't read on TV, but I think this one gives you the point. So that's from pollster G. Elliott Morris, who tracks Trump's approval on a bunch of different issues. And you can see there's a bunch of issues. They all go in the same direction. They all go down. But the one that's the lowest, the one all the way at the bottom of your TV screen, the green line, that is Donald Trump's approval on inflation and the cost of living. Of course, that includes gas prices. Because not only is gas a major expenditure for nearly every American, rising diesel costs in particular also make everything else more expensive. That doesn't even include the sort of inputs you get when you start getting the fertilizer and chemical products. And as you can see, Trump is just almost incomprehensibly unpopular when it comes to prices. Literally off the chart. He is so underwater, in fact, that he is off the chart. In fact, that chart doesn't go low enough to show his massive minus 40 approval on the issue. According to one analysis, this is an amazing historical tidbit to give you a sort of sense of comparison. Donald Trump is currently less popular on inflation than that man on your screen, Jimmy Carter. Carter, the guy who oversaw stagflation, the guy who was president during the '79 energy crisis, the guy with the sweaters and the Malaise speech. I mean, just ask
any voter at the gas pump. It's bad, you know. People gotta live, people gotta eat, you know what I'm saying? And believe it or not, transportation is very, very important. And, you know, you have to choose whether you drive or eat, you know? So, I mean, gas prices are crazy. I mean, that was the whole thing that Trump promised everyone that people voted for is they would lower gas prices, and here we are. So, Yeah, lower prices on everything. That's why you said groceries, gas, everything. I feel like everything is just more expensive. So now Trump is stuck. His shifting posture with Iran, I mean, we can hardly keep track of it. That's our job, is to keep track of it, and we almost can't. And that sort of merry-go-round he's been doing, negotiations, obliteration, that's into any kind of deal to reopen the strait. It's extremely difficult. We're not currently negotiating for everything we know. And none of this is winning over the American public, as we saw from the chart. So basically, what they're left with is a strategy to just lie. The fact of the matter is that all of the cylinders are kicking. It's good news. You can even feel in our environment how good things are getting. Gas prices continue to come down, which means that the groceries will come down a little bit as well. Okay, two things. First of all, I love the fact that they're showing the crypto. His cruel stepmother threw this infant on the track in front of a speeding train. By pure luck, a cotton farm. Donald Trump has been throwing a tantrum all day and is lashing out at state regime media, which calls itself Fox. That's right, Trump is lashing out and attacking Fox because they had the audacity to allow on one of their programs, get this, a Democratic Congress member, Ro Khanna, appeared on a program on state regime media which calls itself Fox. They tried to press him using Trump and talking points, and Democratic Congress member Ro Khanna calmly, coolly, and confidently brought the receipts and explained what the American people are really feeling right now under this despicable Trump regime. And the Fox hosts were left stunned, they were silent, they had no way to rebut the truth bombs that Democratic Congressmember Ro Khanna was dropping on live TV. And Trump was watching this and he was ranting and raving like, why are you just letting him say the truth? And he went on his social media platform, which has the dystopian name Truth Social, which is just all lies and propaganda. And he started attacking Fox, he started attacking Ro Khanna, he lost his damn mind, and then Khanna responded. This is the way, folks. This is how it's done. Hat tip to Democratic Congressmember Ro Khanna for fighting fire with the truth and extinguishing the fire of lies, the cauldron of lies with facts. We wrote on the Midas Touch Network account, Trump lashing out at Fox News, accusing the network of undermining MAGA and the Republican Party, and claiming that MAGA Republicans hate Fox. He blames Fox for making it hard for Republicans to win elections. Donald Trump posted the following: you could listen to Fox News all day long, absolutely devour it. But then when you hear sleazebags like Congressman Ro Khanna, a wolf in sheep's clothing, lie, and lie again without any pushback or competent rebuttal from an anchor, in this case, Jackie Heinrich, the entire common sense dialogue that has been going on all day, and Fox is completely obliterated. Why would Fox put scum like this on, or others, such as low-rated Bill Maher, who gains credibility by constant referral to him as though he were a liberal source of wisdom, or very low IQ Hakeem Jeffries, who considers the Supreme Court illegitimate and probably hates our country, no matter how fair and balanced the day's news at Fox may be. The end result is destroyed when professional liars come in and liberal crooked politicians. This is why MAGA Republicans, who are actually close to 100% of the party, hate Fox, despite the wonderful contributions made by so many of their great anchors and commentators. Hard to win elections like this.
Donald J. Trump. Who are you talking about, Donald? Mark Levin or Sean Hannity? Your bootlickers? Those weirdos? Is that who you're talking about? Democratic Congressmember Ro Khanna fired back right away at Donald Trump's post, and he goes, so this is Trump's second attack of the day on me. This is why I go on Fox. This is why I talk about an economic agenda to build steel, ship, and battery plants in hollowed out communities. This is why I talk to everyone, including Trump voters, without hurling insults. This is how Democrats will win and unite the country. And it should be noted that Democratic Congressmember Ro Khanna worked with Republican Thomas Massie in Kentucky to lead the way to release the Epstein files, which we know has been Donald Trump's worst nightmare. And Trump and his regime continued to cover up the child sex trafficking ring. Now, earlier in the day, Donald Trump posted this message. Ro Khanna was living rent-free and is living rent-free in Donald Trump's pathetic tiny mind. Donald Trump posted the following. The sleazebag, radical left congressman from the failed state of California, Ro Khanna, should not be allowed on Fox News unless you have an anchor who is capable of disputing his lies, one after another, and breaking down his fake bullshit narrative. He is similar, but worse than Akeem Jeffries, only with a somewhat higher IQ. This morning, he tried on behalf of the Democrats to take credit for the steel industry pouring back into the U.S., knowing full well that the Dumbs virtually destroyed it. And I saved it through strong tariffs. Plus, our country was dead during the last administration, and now it's hotter than ever before. We can't allow the Democrats to take credit for this if elected. It will fully destroy our thriving and now very respected nation. I will not let that happen. Donald J. Trump. Want to talk about the fact, should we bring receipts? There was a manufacturing boom under former President Biden, and Donald Trump stopped that boom. Now we're in a jobs recession. Donald Trump's tariffs against the world have been disastrous for American workers, and Donald Trump bragging that he's brought in $18 to $21 trillion from foreign countries, or that he's going to sell gold cards, or he's going to paint a reflecting pool, American flag blue, whatever the hell that means, and that's going to make us better. We all know what a two-bit bankrupt con man and idiot he is. Now, Democratic Congressmember Ro Khanna posted the following message. The man building a ballroom with foreign steel probably shouldn't call himself the champion of American steel. But as you learn from the Epstein files, I'm open to working across the aisle. So how about signing my steel bill to actually rebuild the American steel industry? Now, you're like, hey, what was the appearance by Ro Khanna that set Donald Trump off, that threw Trump into this tantrum that he spent the whole day attacking state regime media, which calls itself Fox? Here's what Ro Khanna had to say. Let's play it. We're still going to win the House. The reason we're going to win the House is gas prices are up, food prices are up. People don't like the fact that we're in a war in Iran. They don't like the fact that the Trump administration hasn't released the Epstein files or held the Epstein files accountable. But I was very disappointed in the Virginia Supreme Court overturning an election. And then you have the Supreme Court basically taking away black districts in the Deep South that Dr. King and John Lewis fought for. So this isn't about winning the House. We're going to win back the House anyway. This is about reversing some of the progress we made in the civil rights movement. More from Congressmember Khanna right here. Let's play it. Well, there was an election. I believe that the voters of Virginia clearly spoke, and the Virginia Supreme Court should have deferred to what the Virginia voters wanted. But the bigger problem, in my view, I mean, I'm opposed to that Virginia decision, but the bigger problem is the Supreme Court, which is basically saying, you can take away Jim Clyburn's district in South Carolina. I mean, think about that. For 100 years after Jim Crow, we did not have a single black member in South Carolina. The first black member after the 1890s was Jim Clyburn. And now the Supreme Court is saying you can take away that district, so you may not have any black member from South Carolina, where slavery actually came through the court of Charleston. That is not about politics, it's about history. And that's what I find really concerning. And here's what Congress, this is the one that I think really got to Donald Trump. I think the others did, but Donald Trump is so excited for his
his trip to China to see Xi Jinping, because Donald Trump wants that photo with him and Xi Jinping in front of the Chinese soldiers standing at attention so Donald Trump can feel strong. You know, Donald Trump says, Xi, they call you the king, Xi. And Donald Trump has thrown our Asian alliances under the bus. He's dismantled our security umbrella in Asia because Trump wants this photo op with Xi Jinping. Never mind the fact that the Iranian Foreign Minister Araghchi has been visiting in China very recently with Wang Yi, China's foreign minister, and China gave a state celebratory welcome to Araghchi. They treated him like a conquering hero. And of course, we know, even if China denies it, that China and Russia are helping Iran get equipment and helping Iran's economy. And we all know that. But Donald Trump, he wants that photo with Xi Jinping. And here is what Ro Khanna said, because Ro Khanna reminds, like, weren't you Republicans all claiming you were China hawks? Remember, they go, we're hawks, right? Whatever the hell that means. The Republicans are always using the term hawks. We're budget hawks. We're deficit hawks. We're China hawks. We're defense hawks. It's just stupid words that they use when it's like, you made us weaker, you increased the deficit, you increased the debt. What do you mean you're a hawk? And what are you even talking about? Anyway, we're the China hawk. Dude, y'all threw Taiwan under the bus in less than 2 seconds. Okay? Here's what Ro Khanna has to say, play this clip. In our changing world, expertise matters. Engineers and geoscientists set strict standards and requirements for the professionals who plan for a safe today and a strong tomorrow. Watch me turn this place into a powerhouse. Oh, roads are tight. That's all they do in the river. I will show you what to do. The extreme cold freezes you solid and leaves you stranded on a small island. Now you don't have to worry about falling into the sea and being eaten by sharks. Instead, want to get your thoughts on the China trip, because you're doing this tour across 3 states, Pennsylvania, Ohio, and Michigan, talking about competition with China. And I want to ask, what do you hope to achieve with that? And how does it relate, if any, to what the president's trying to effort overseas next week? Well, I heard your earlier report, and I hope the president's going to get a better deal for our soybean farmers. I mean, the reality is that our soybean farmers are hurting, our corn farmers are hurting, but we need to have more export markets opened in China and around the world. The second thing we learned is that China has been bringing in investment into the United States and having some of these factories open up that are hiring people who are undocumented, abusing hours. There's a glass manufacturer in Ohio. That cannot go on. The president needs to make it clear to China that they should not be opening up manufacturing in the United States, subsidizing it and violating the law. And the final point is that they shouldn't be engaging subsidies of their industry and dumping. When I was in Cleveland, at the Port of Cleveland, I was horrified to see Chinese steel there. Why aren't we getting that from Cleveland Cliff or an American steel company? Do you feel that this is a bipartisan issue in Congress? I do. John Molinar, who's the chair of the China Committee, and I have worked together. We don't want any Chinese-connected cars in the United States. We need to protect American cars. We want to have steel be American steel, not be importing Chinese steel. And we don't want China playing unfairly. I mean, there's some of these companies that they're setting up in the United States. They're not. They're violating labor laws, and they simply are not competing on a level playing field. And so I'm the top Democrat on the China Committee, and on these issues, I often work closely with John Molinar, who's the chair. True self-reliance starts with taking control of your own health. Armor Colostrum is nature's original solution. Colostrum is packed with over 400 bioactive nutrients that fortify gut health and strengthen immune health to build resilience at the cellular level. Because when you invest in your health, you invest in your ability to show up, think clearly, and stay in control no matter what life throws you at. Today's environment is filled with toxins, processed foods, modern stressors, and immune disruptors. Nourish your microbiome and strengthen your barriers to support your immune health. Armor Colostrum is your secret to feeling strong, vibrant, and confident again. Not seeing results with your current routine?
Colostrum is packed with 400 plus bioactive nutrients that work like a blueprint for your body, promoting your cells' natural renewal processes to support skin, hair, gut health, metabolism, immune health, lean muscle, and whole body vitality. Strengthen your gut integrity and support healthy fat metabolism to empower your body with the blueprint to revitalize health from the inside out. We've worked out a special offer for my audience. Receive 30% off your first subscription order. Go to armra.com/Midas or enter Midas to get 30% off your first subscription order. That's armra.com/Midas. I just want to remind you as well, this follows Rokana going right to the belly of the beast, to the heart of Fox's Death Star, if you will. And he went on to Maria Bartiromo, and he said, "Oh, former President Obama, so much better than Donald Trump." Let's play this clip. Saying $1.7 billion he told Congress was frozen Iranian assets. Now, there was a back channel to Tehran for Valerie Jarrett, active from 2012 to 2024. This was after he left office, so, it was almost like a shadow government. He also sent pellets of cash in a plane to Iran. Now, why would you send money to Iran knowing that they are building a nuclear weapon and they are the leading sponsor of terrorism? Barack Obama was a great statesman who left America much safer. I wouldn't put Donald Trump in the same paragraph. The reality is when President Obama left, because of the great efforts of people like Valerie Jarrett, we had 97% of the enriched uranium out. The reality is we didn't have 13 American service members dead. The reality is we never had gas go up from $2.30 to $4. The reality is we did not give China more role in the region. Let me finish, Maria. I'll let you finish. We didn't give China more role in the region. We did not give the IRGC a more hardline regime in there. You know why? Because Obama actually did his homework. He actually tried to engage in statesmanship. He got China, Russia, the entire European allies on board with getting Iran on a path to not having a nuclear weapon. All Trump did is listen to Netanyahu. That's his entire foreign policy. And you know what? I resent the fact that Israel is going to tell the United States what to do. The American president should call the shots in this country. And, well, the American president should call the shots in this country, but you... Then he talked about how, now you want to destroy $400 billion more in the war in Iran. Play this clip. You've supported several unsuccessful resolutions to limit President Trump's war powers in Iran. Do you think President Trump will be able to secure congressional authorization for this war? No, Chris, let me be clear. We need to end this war. Americans are struggling. The gas prices are up, food prices are up, housing costs are up. The reason those prices are up is because the Strait of Hormuz is closed and because of this war. It's caused devastation for working families. The president ran saying that he would bring prices down. Prices are up in his administration. And the way most Americans want this war, even 54% of Republicans believe we need negotiation to end the war. The Pope is saying end the war. Americans agree with the Pope. We need a negotiated settlement, and this war needs to end this week. And then he was on Fox again, and he was talking about how you don't need to threaten genocide to get Iran to open up the Strait of Hormuz. Here, play this clip right here. People need to look at the history of the way that President Trump negotiates these things and to see that, unless you're very clear, you have a serious, stick that you're holding over this situation, you're not likely to get anywhere. Martha, you don't have to threaten genocide to get Iran to open up the Strait of Hormuz. I mean, we've lost the plot here. The president has lost the plot. The president went in to say that he wanted to free the Iranian people. Now he's talking about destroying 9 million people. Speaking with Nazi Iranian, I've spoken with a lot of Iranian activists. Do they not want this? They want him to threaten to wipe out 91 million. I think they understand what this is. I don't think anyone's talking about this. Is not a New York real estate deal. He's the president of the United States. Yeah. The commander-in-chief. I guess the question was, what do you think? So, what did Fox try to do in order to appease Donald Trump? Well, they brought this dude on, Kevin Hassett, Donald Trump's national economic advisor, who's quite literally been wrong about every economic thing. Like, this is the guy telling everybody, you need to
right before the dot-com boom went bust and there was the massive dot-com crash. He was the guy saying, buy, and boom, the next day. I think he put out a book right around the same thing before the Great Recession. The guy is a great indicator of you do the opposite of what you said. He lies all the time. He's wrong about everything. But I just want to show you that you got Donald Trump attacking Kana, and then so State Regime puts on their regime guy, Hassett. And then Hassett preemptively blames Democrats in blue states for the fact that GDP's not growing where it should be. So, for sure, in the aggregate, we're looking at 4% economic growth because of all the productivity from AI, all the capital spending, and so on. But the drag on the economy is that the blue states are actually hemorrhaging jobs. And so if we disappoint at all, it'll be because of like what happens to New York State, what happens to California, because of these misguided policies. Well, as Maria always says, money is mobile. And then he lies because we just been on Fox. Unlike Will Kana, who deals with facts, deals with the truth, the Trump regime national economic advisor goes, they're talking about a manufacturing boom. Under Biden, all the jobs were on. That's right. They were eating your cats and dogs. Remember, it was all illegal. It's completely false. They were eating illegal. That's their go-to move. Lie. These sociopathic, psychotic liars. They lie about everything. Here, play this clip right here. Right to work. And we did an analysis when we first got into the White House that showed that almost all of the job creation that happened under President Biden was the employment of illegal aliens. And so by securing the border, by reinforcing immigration law, there were some that said that we wouldn't have enough workers to grow the economy. You can remember that. But in fact, what has happened is great high-paying jobs have been going to American citizens, which is really what the intent of President Trump's policy was. Told you they lie about everything. So then Maria Bartiromo was like, all right, so what kind of GDP growth are we thinking for next year? What are you thinking? Well, I think 6%. I think we'll do 6%. Okay, here, play this clip right here. If you look at how fast the capital stock is growing, that's sort of like how much stuff that we make stuff with. It's between 5 and 8% right now. If you divide that by 3, that's about how much GDP growth you get out of just capital spending. We've got productivity growth at 2.5. I think we really could be looking at numbers north of 4, north of 5, north of even 6, because there's so much capital stock growth right now. Remember that the 2% number that you saw for GDP growth, the reason why it was 2% and not 4 or 5% was that we imported a record number of capital goods because we're building all these factories. Once we turn those factories on, you're going to see it really growth unlike anything we've seen before. And then Maria Bartiromo's like, all right, well, in terms of gas prices, is this going to mean higher gas prices for consumers? And then Kevin Hassett's like, well, there's a short one, but we're right around the corner. Don't you worry. Right around the corner, that's the golden age. We told you that it would be the second quarter of last year, then the third quarter, then the fourth quarter, then the first quarter. It's right around the Maria, we're right where we need to be right now, Maria. You're playing this clip. So in terms of the price of oil and gas and the spike, and this has to be another cost of consumers. Well, it does in the short run, and you mentioned Secretary Bessent, who follows these numbers. He made a lot of money following these numbers in the past and being able to trade. And he says these futures markets are saying that basically once we get the Strait open, then there's going to be a gusher of oil released from the Gulf, and that's going to help put prices down relatively quickly. Now, there's a little bit of a time lag from that. We've got to get the boats to move from the Persian Gulf to especially Asia, where jet fuel prices are so high, and that can take a month or two. But once, basically the gutter opens, then we expect that oil prices could drop relatively quickly and certainly ahead of the line. I did it wild. What are we talking about here? Well, everybody hit subscribe. We're about to hit 7 million subscribers. Hit subscribe right now. Thanks everybody for watching. We appreciate you. New Midas merch. Head to store.midastouch.com today and get yourself the best for democracy gear and show your support. That's store.midastouch.com.
head-spinning day of erratic messaging from the White House and Donald Trump over the war in Iran. Yesterday, Donald Trump's Secretary of Defense, Pete Hegseth, confidently claimed that the ceasefire, quote, certainly holds. Today, Trump is threatening Iran with the possibility of more bombing. Also yesterday, Pete Hegseth touted Donald Trump's Project Freedom. To guide stranded vessels through the Strait of Hormuz, which remains closed. Secretary of State Marco Rubio gave a big long press briefing. Looked like he thought he was, I don't know, behind the podium. Went on forever, said all sorts of stuff. Among the things he said, he declared authority. That Project Freedom is the, quote, next stage with Iran because the war itself is actually over. He said that. Like 90 minutes later, Trump undercut both those men. Trump announced an abrupt end to Project Freedom one day after it started, and like 2 hours after Rubio touted it. We'll deal with what that means or says about them in another segment, but this hour, Iran is saying that it's looking at a U.S. proposal to end the war. The fact that an Iranian official dismissed a reported proposal as a, quote, list of American wishes. I want to bring in our national security reporter, David Frode. Also joining us, military analyst, Lieutenant General Mark Hertling. He served as a commanding general of the U.S. Army in Europe. Also joining us, political analyst, host of the Bulwark podcast, Tim Miller's here. David, why don't you tell us what is actually happening right now as far as your reporting can suss that out? I've been trying to get more information from administration officials, but I don't know. I will be honest. Your description of this sort of head spinning last 24 hours is correct. Just today, the president, as usual, had events in his. There was an event actually with the mothers of military members, and there he announced that this wasn't a war. He called it a skirmish. This was after early in the day saying he was going to bomb Iran if it didn't agree to these terms. And then he separately announced, this is just in the last few hours, that Iran had agreed to no longer have a nuclear weapon. What's strange about all this is just on that, it is not a skirmish. 14 Americans are dead, hundreds have been wounded, and 50,000 are risking their lives right now, so it's extraordinary to have the president say that. On this nuclear weapons thing, Iran has promised for years to give up a nuclear weapon. The former supreme leader issued a fatwa against the creation of nuclear weapons. So it's not new that they promised us, and then most importantly, it doesn't mean anything. For years, U.S. and Israeli officials have not trusted these public promises, but the president keeps focusing on getting Iran to promise things. And it's just not clear that Iran is agreeing to any of the terms that the president claims. I mean, let me ask you about the first thing you said, which is trying to figure out what's going on. Ostensibly, a journalist covering the war would think that Marco Rubio, Pete Hegseth, Hegseth is a different example. Let's stick with Rubio, a credible source. I mean, certainly both the turnout and the length of the press conference would suggest that the press was there consuming information they thought was credible. Within 90 minutes, Trump undercut and turned Rubio into a liar or a fool. When you say you're trying to find out what's going on, who do you even call? Various people, but the honest thing is, this is an incredibly centralized administration, and I think this is not reporting that I've confirmed. It seems like it's the president himself. He is making those decisions on his own. He's not necessarily consulting his aides. He's just making these announcements. So it's amazing. We went from this and it was a very ambitious effort to use force to have the U.S. Navy and airplanes open up the Strait of Hormuz yesterday. Project Freedom. It worked. I mean, there was a clash. Iranians fired on American ships. And in the first strange steps, they initially played down the importance of that attack. And it was a very serious thing that threatened the lives of Americans. And then Rubio comes out and tries to spin it somehow. And then hours later, the president calling off that big naval operation. And in a way, that's everyone in the office flourish, but misusing benefits is a... What
Por isso, e essa cláusula de 1,5 milhão é caso se cumpra alguma das cláusulas. Então, você não pode estar no ar ao mesmo tempo, você não pode deixar seu nome vazar antes. É um contrato com a cláusula de confidencialidade. Tem várias outras questõezinhas. O Fefito é amigo mesmo, porque o Fefito não tá entregando o nome da pessoa que faz o programa de jogo. Já essa daí do Stélio não era amiga coisa nenhuma, ele tava se passando por assessor empresário. Essa empresária dela deram uma dor de cabeça tão grande que não foi contato com a equipe real. E o Castelli quase deu uma merda violenta. Mas eles quase realmente saíram do jogo? Amigo, quase. E aí fica como se o Castelli vai lá pro Big Brother, sai pro próximo programa de saúde. Aqui, olha o contrato. 14 páginas. Vou achar a cláusula do contrato. E aí o que aconteceu? O Castelli, ele descobriu que essa amiga que estava se passando por empresária e assessora dele, na verdade, estava supostamente cometendo vários crimes em nome dele. E aí o Castelli resolveu processar essa mulher. Cara, é pior, porque assim, ela é assessora de várias surras. De várias surras. Ela trabalha com uma galera assim, mas. Ela vai fazer uma coisa. Exato. É uma galera bem particular, assim. Não tem grandes nomes pra dela. Mas ela estava se passando para ganhar uma certa necessidade. Qual foi o problema dessa história? Ela atravessou o trabalho do Castelli. Ela começou a seguir o processo do Castelli, que ela já processou ela, a mãe do Castelli, pessoas próximas, processo fala de stalker, fala de ela também se passando por empresária, por atravessar os negócios dele, por falar de difamação, injúria, calúnia, um monte de coisa. E aí eu fico pensando, cara, a pessoa que trabalha nesse meio se sujeita a esse papelão, Mas o Henrique Castelli Mas é a vontade de estar bem famosa, né? Porque quando você ganhasse um pouco da fama dele. Então tem empresário que é isso, sabe também, né? Tem empresário que adora se sentir mais famoso do que o próprio cliente, né? O que acontece, né, com essa música, foi perdão. Se ela de fato em algum momento ela o Henrique Castelli ou não, se ela. Amigo, é assim, o Henrique Castelli tem a equipe dele. Tá. Aí tem um amigo que chega pra ele e fala assim, tem um trabalho legal, você não sei fazer, você topa? Topo. E é isso, funcionava nesse esquema. Ah, tá, tipo uma coisa informada. Exato. Tipo, surgiu uma campanha. E o Henrique colocava a equipe dele para intermediar com os parâmetros. Bom, é uma pessoa que, no nosso mundo, né, essa falsa empresária, é bastante conhecida, é bastante política, tem as portas fechadas em muitos lugares legalmente habilitados. Essa foto aí também que a gente tem na tela, coloca aí, Pedro. Essa foto também porque são duas fotos, aquela que a gente não fizer. Exatamente. Essa foto aí ela dá mais detalhes. Olha só. A legenda, ela fala assim, ó. Quando as portas se fecham, o destino começa a agir. Hoje, o nosso assessorado entrou no BBB 26, já confinado. E aí ela coloca a agência dela e tudo mais. Olha só, eu tenho aqui a cláusula 7 do contrato. Você tá botando a cara do celular, são 14 páginas do contrato, né? Do BBB. Emitindo todas as disposições até as cláusulas 6 ponto tanto, e aí a cláusula 7 é da penalidade. Então, caso de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelas partes nesse instrumento, ou seja, participante, bem como ao regulamento, ou seja, se você incluir uma regra lá dentro também, a parte infratora ficará sujeita a pagamento de uma penalidade no valor de R$1,5 milhão, sem prejuízo do ressarcimento à parte inocente das perdas e danos sofridos em razão do descumprimento. E tudo vai ser apurado judicialmente. É muito dinheiro. E aí imagina o Henrique Castelli que entrou no Big Brother pra tentar reerguer a carreira dele, porque faz muito tempo que ele não faz nada na TV, fazer coisa de teatro e tal, empresário também, mas a oportunidade que ele tinha de voltar pra Globo, de ocupar a coisa de galã, aí vem uma desafiada. Ei. Acaba com tudo. Por isso ele decidiu processar. Ele decidiu processar. Não. Uma dor de cabeça pra ele. Menino, você não tem ideia. Foi só essa situação. Nossa, ela, segundo o processo, ele fez uma Ei. da assessora Dani Bacite, Pipoca. pelo amor de pessoa, das assessoras mais. Pipoca. A Dani Bacite é assessora do Henrique, sei lá, pra mais de 10 anos. Pipoca. Enfim, agora essa sujeita aí Ei. vai ter que responder a tudo isso. Parou. E tem que tomar cuidado, né? Porque já tá meio queimado.
Tomara que o Henry não tenha que pagar nada pra Globo, nem pra República pagar 350 mil. Mas tem uma boa relação, né? Eu acho que Ai, gente, você faz duas produções também. Exato. Né? Coitado dele ter que pagar o mico nas reuniões do programa, indo lá como participante, sem ter o que falar, porque ele entrou, já ficou doente. Tem que puxar saco de todo mundo. Temos superchat? Quer ler o superchat? Boa! A gente vai colocar na tela, Pedro? Vamos lá. Coloca na tela pra gente ler o superchat. Boa. Valorizar o passo da galera. Obrigado a todo mundo já que tá dando esse superchat aí pra gente. A gente agradece. Todo o apoio. Pode botar a meta de superchat também, hein? Vocês estão apoiando. A gente pode pensar pra próxima. Coloca aí o primeiro, Pedro. Não, tudo bem. Não, né? Do jeito que tiver. Boa tarde, trio querido. Beijos, Dedé, Carol e Aninha. Beijo pra você. Beijo. Quer comentar o tamanho, mas eu não sabe. É mesmo, você tá falando com alguém quarentão aqui, Pedro. A pessoa é míope, a operação venceu. Gente, olha só, a gente não tá pedindo, a gente tá implorando. Manda superchat pra gente, uma graninha, porque assim, já é o troco do nosso pão, entendeu? Já é o presunto, o mate, o milho. A gente já não vive que nem a Maria Manuela. Ó, mais superchat. Primeira vez no ao vivo. Ó, eu sei. Vamos que vamos, beijo. Quem que mandou? Não dá pra gente ler o arroba. Aliás, gente, olha, eu vou começar a fazer minhas lives no canal muito em breve, hein? Vai lá no youtube.com/canal do Pepe. Pelo amor de Deus, me ajuda, tem inscrito. Ó, Já mas tô em sininho e tudo mais. vocês precisam dar conselho pro Henry sobre boas amizades antes do BBB. Foi essa desbrilhosa. Pós-BBB, tá lidando com cowboys, sarinha cacinheiro. Olha a polêmica. Quem que mandou, Fê? Tive Parichon. Um beijo pra você, Chese. Hoje, aliás, a gente vai falar da saída Cassinheiro e uma certa cubanguice. Você que adora a Trindade ou não adora a Trindade, pode se preparar. Porque tem um milhão hoje da Trindade vindo aí. Vamos dar uma agradecimento para ela, tá, Pedro? A Maria Gonçalves, que acabou de mandar um superchat. Obrigado, Maria. Estamos com vocês, já falando mais. Obrigado, meninas direitas, jornalista e integridade. Desejo muito sucesso nesse novo projeto, boa sorte e continue com esse ótimo trabalho. Obrigado, a gente vai colocar na tela já já. Maria Gonçalves. Maria tá assistindo a gente diretamente do Canadá, né, Maria? Obrigado, um beijo gigante. The first ray of sun feels like spring's wake-up call. And no matter what moves you, Decathlon has the perfect gear for every spring. This spring, your sport at the right price. Hoje é segunda-feira. Mentira. Olha, a água saiu da torneira. A gente nunca espera que, assim, pagodeiro, jogador de futebol, sertanejo traiam a esposa. Vocês são reais, são fiéis. Não é? Já sim. Não, Falar isso. toda Olha, lei tem uma exceção que confirma a regra. vamos dar uma lista aqui de sertanejos que não traem. Começando. Volta pra pauta, né, filho? Ah, não. Eu ia falar, cadê o
tozinho, que eu vivo tomando tozinho, entendeu? Mas assim, 48 minutos de tanto, e sertanejo, tem que justificar, tem água molhada? Não. Eu vou te falar, a justificativa é assim, saiu aquele print que eu não posso falar dias, que o homem avisou a esposa dele. Isso, essa A história começou aí, né? Eu ainda tenho nada essa semana, mas a amiga que avisa, ou mulher específica que avisa, olha, seu marido não precisa, sua dona não está de relacionamento, é blindado. Aí vai lá, ó. Aí por isso que ela respondeu a uma amiga, falou seu boy aí, tá dando uma, foi pular o cowboy em outro lugar. Aí, ela rodei, mas não aconteceu nada, eu confio nele. Confio nele, ela falou, eu confio no meu macho. Aconteceu isso. É porque aquela Aí história. depois do lado da fã. E aí foi uma fã até, ficou com ele também depois. Mas aquele caso não é raio, não precisa ser um raio que é 2 vezes no lugar, é chuva mesmo, amor. Exato. Chove quase todo dia. Mas deixa eu falar, como se chama, gente, quando os homens se apoiam? O pacto da masculinidade. Que a broderagem. Na broderagem é outra coisa. Não é uma broderagem, gente. Não, que broderagem envolve mãos e coisa bonita. Sabe se está envolvendo ou não? Não, porque eles estão visualmente apoiando o Tutu. Ele chifrou não, é que broderagem é só entre homens que fazer juntos sem necessariamente se pegar. É um do lado do outro, linhas paralelas. Olha, eu não consigo imaginar uma broderagem com esses nomes todos. Ah, eu consigo. Eu consigo. Tiveram uns que foram defender o macho infiel aí. Claro, gente, foi defender. Inclusive o próprio Lucas Luco, gente. Olha, a gente tem os prints. Mariano, do Munhoz e Mariano. Eu não sei como Mariano, Rodolfo de batom de cereja. Eu vou levantar, que aqui a Lili vai ler, tá? Mariano botou emojis e amei. O Rodolfo falou, importante é isso, irmão, reconhecer e trocar o rumo da prosa. Olha isso. Passei na mesma estrada aí lá atrás e abri maravilhoso. O Rodolfo falou, Deus abençoe vocês grandemente. Agora, vamos lá, gente. O importante é isso. Reconhecer e muda o assunto. Não, gente. Olha, eu não sou uma pessoa muito. Eu não é muitas pregações, né? Mas eu vi a pregação de uma pastora, Melena, eu acho, na semana passada, que ela fala uma coisa que é muito séria, que eu acho que se aplica ao seu mundo. Que ela fala assim: a igreja não tá aqui pra passar a mão na cabeça de abusadores. Então, assim, foi vítima de violência, não tem essa educação de dentro da igreja chegar e dizer assim: vamos orar pra mudar ele. Não, olhe por você, para a democracia e denuncie. Porque isso é gente frustrada na igreja passando mal. Então, assim, nesse programa, tudo assim está tudo bem, e pelo amor de Deus, me leve o chifre, vocês estão bravos, eu, hein? Tem comentário do lado. Gente, Adotou um menino de 21 anos. E por onde anda esse filho gostosão adotado? E aí, eu também aceitou. Ô, gente, Deus abençoe. olha lá, isso eu entendo como uma espécie de broderagem. Não, Deus abençoe, pra mim, pelo menos, tá desejando bem pra todo mundo. Tá. É meio ok. Geral. Mas assim, é nada. Se eu botar chifre nela, tudo continua rico, tudo continua amado, vida que segue. Eu falei que lá, eu não. Embora a gente consegue perceber bem assim a verdade do fato, porque nessa mesma postagem eu vi, sabe qual é um dos primeiros comentários que me apareceu? Da Mari Belém, maravilhosa. Acabando Qual com que é o os Instagram vírus. dele, gente? Matheus o quê? Matheus Cauã? Não vai aparecer. Tá, eu vou botar essa. Meu, a Mari Belém foi lá no post dele e acabou com ele. Mas no Instagram bom, eu vou mandar esse ali no Instagram. É isso, porque ela foi lá, viu o que ela fala pra ela, assim, eu nem sei, umas coisas assim. A Mari viu 18 minutos.
não tem Mari. Beck, um dia, Mari. Manda aí, Pedro. Mas se tiver com tempo, a gente vai mais. Você acha engraçado? Antigamente, não sei, as pessoas tinham mais vergonha na cara. De tipo, de deixar um comentário. De deixar um comentário, publicamente. O cara traiu, velho. E aí, ao invés de dar uma bronca nele, você é amigo, real. Você é amigo, você fala assim, você foi um. Você é lá, você não dá real. Agora administra esse É, aí você fala, não, mas. Ai, nossa, eu também tenho um cara meia. Gente! Gente, que é assim, não pensa na mulher. Nunca pensa na mulher. Mas olha, cheio de verdade e usa a igreja ou a religião como algo dó. Portanto, a família é feliz e tudo mais. Aí os filhos sofrem com o trauma. A mulher sofre com o trauma. O maior exemplo que fica para os fãs de que assim, tá tudo certo, você mas é isso, ninguém vai querer abrir mão do seu dinheiro, fica segue os outros se lascam. Pelo amor de Deus, né? Enquanto o Pedro vai colocar no Instagram. Importante dizer que a fidelidade vale para os dois lados, tá? Então, quando a Bíblia diz para não adulterar e para se manter fiel à sua família e ao seu relacionamento, vale para homem e para mulher. Olha, eu vou passar o número de novo. Nosso telefone, enquanto o Pedro vai colocar no Instagram. Mande um áudio para nós. 3498 aí, 786. Tá certo? Não tá, né? Agora, 498 5786. Quem já? Não, manda áudio, não liga. Manda áudio, a gente quer saber fofocas da sua vida, da sua vizinhança, da sua... Olha, tem que... Tá no Gabriel, né? Que é o encostar do celular. Tá, o Gabriel tá construindo que é pose, tá aí, ó. Também pode manda um áudio de 1 minuto contando uma fofoca, ou o que você acha dessa história de traição, se você já foi traída, se você Eu conto o chifre meu se você contar um chifre bom. Não que eu tenha posto, eu sempre levo. Eu conto o chifre que eu levei. A gente quer os comentários, Pedro. Só os comentários, tá? Vai ali, ó. Mas eu acho que ele tá investindo grande coisa. Ah, vi que parte do corpo ele andou investindo. Ó, alguns comentários ali. Se ela não tivesse descoberto, ele não teria se arrependido. Fato. Ah, pelo amor de Deus, eu não aguento os comentários das pessoas achando o máximo e aplaudendo por ele ter assumido a traição. Fez o mínimo. Ele traiu o ponto que Deus constituiu lá, é sério isso. Essa mulher vai pedir o mundo dele e encontre alguém que não vai cair em tentação. Pra ele, não é tentação. Traição é traição. Ele olhou, conversou, pensou e ficou. Essa daí é das minhas, hein? Esse foi culpa Eve. Eu olhei, gostei, comprei. Ele não realizou o material dele para eu surpreender. Ele quis. Não vai ter gente acha na Maria Belém? Vai descendo aí, Pedro. Vai descendo. Daí ficou Meu Deus. Pedro, eu quero ser colocado pelos mais relevantes. Você acha pelos mais relevantes? Tem que colocar lá em cima? É que eu acho que pela internet. Mas ó, deu pra ver, pelos comentários que a gente viu, muita gente não comprando esse discursinho capenga de que, ai meu Deus, tô triste. Ó, só torço pela família de vocês, só Jesus restaura, entreguem a ele. Ai meu Deus. Deus, não tem mais o que fazer nessa vida, além de ficar tirando esse fogo no cu que esses sertanejos infiéis têm. Deus tem muita coisa pra fazer. Vamos combinar? Você repara que os comentários normalmente de quem tá defendendo são só homens, né? Exato. Eu tenho um comentário da Mari Belém aqui. Não lê, Antes de uma pessoa que reconhece que errou e percebe os piolhos do sucesso, as más influências do que os muitos que viveram a hipocrisia, fingindo família margarina e traindo pra cacete, enganando o público enquanto a mulher suporta que haja redenção e evolução em peneira sobre os homens. Mas olha, se a gente ser você é gigante, um gigante eu fico chocado com a quantidade de mulheres apoiando ele, tá? Tem muita mulher apoiando que apertar o botão de descer esse tipo de coisa. Não dá. Pelo amor de Deus. Pode tirar, Pedro. Muito obrigado. Valeu. E agora, gente, vamos lá, né? Até porque foi a única vez. Não foi. Foi a única vez? Porque assim, pode ter sido a única vez que subiu. Mas alguém que vai dar alguma coisa. Eu vou falar. Eu acho muito cara de pau que tem coragem de quando
vocês, enfim, com muita gente, mas tem lá a prova, tem tudo. Aí a pessoa vai lá e quer dar tapa a cara e fala, não, é mentira. É IA. Isso é mentira da Hoje qualquer desculpa é IA. É IA. Qualquer desculpa é IA. Bom, vamos deixar os sertanejos. Aproveitarem agora, tá de bobeira? Dá o seu like nesse vídeo. Importante demais pro YouTube distribuir nossa live. Tanto, se você tá assistindo aqui pelo meu canal ou pelo canal do Tutu, é like, gente. Daqui a pouco a gente também vai integrar o canal do perfil. E outra coisa importante também para vocês é que temos o nosso perfil lá no Instagram, que é o Fofoca que eu te escuto. Segue a gente por lá, a gente está usando ele, ainda não tá com muito material, mas boa parte dos cortes dessas lives aqui vão ser colocadas lá e isso ajuda bastante a distribuir o nosso material, tá certo? Bom, próximo assunto. Vamos falar de superchat? Vamos de superchat antes? Vamos de superchat antes do próximo assunto, porque assim nós temos, o último que eu li foi da Maria. Foi da Maria. A gente consegue colocar na tela? Todos. Vai colocando na tela, Pedro. E coloca grandão, hein, por favor. Ó, a Cintia Helena mandou aqui, Pepe está parecendo com pimentinha. Minha filha, você não sabe dizer nada, eu sou pimentinha. É verdade. A gente viu ela xingar, porque já vai botando automático. Vamos no negócio. E a Isabela Marques também, bem-vinda ao Pelineiro. Pelineiro! Ela tá apoiando o canal agora. Eu quero aí falar Pelineiro, ajudar você. O que isso tem a ver? O que tem a ver? Os Pelineiros dos Illuminati. Deixa eu ver aqui. Nós temos também um que o Pedro me mandou. Cadê? Mandou aqui. Fazer aqui. Consegue ver? A Alexia Amaral falou: Gabs quer uma bolsa de presente igual a Lulu. Igual a da Luciana? Calma, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Um beijo, Alex. A gata me vem aqui, me mete um superchat de R$2 que tá pedindo uma bolsa de 1,5 milhão. Ela quer uma Burke por 2 pontos. Mulher, ainda bem que não. Olha, eu consigo te dar uma versão Maia da Fera. Quem consegue não, meu filho? Nem na mentira de marca que dá uma bolsa de R$2 pra ela. A da Maia? Eu não acho, eu tenho certeza. É pra passar ou eu já tenho? Então bora lá, gente. É o quê? Vai lá. Vocês viram que a Luciana Gimenez foi lá no Closet da Maia Massafera? Já achou que você falou, foi no meu caso. Eu já fui no seu Closet. Eu não, só tive armário mesmo, mas já saí dele. Aí, já saí do armário, mas era lá no Closet. E o olhar de Nazaré Calculando. Sabe a Nazaré Calculando que fica fazendo aquela matemática, assim, aquele meme? Você postou o vídeo aí? Da Luciana Gimenez, vendo essas vídeos da Maia Massafera, aí entregou que talvez elas sejam, assim, tão verdadeiras. A Maia Massafera até falou que se a peteca dela é verdadeira sim, viu, Maia? Se você fez a sua, é verdadeira sim. Mas ela falou assim, a peteca é verdadeira, quiçá as bolsas. Achei uma boa desculpa, meio esquisita, mas ok. Só que até rico falsifica. Será que é isso mesmo? Justo na semana em que Luciana Gimenez foi vista publicando um vídeo segurando uma Burke, que é a bolsa desejo de todas as fashionistas, de todas as senhoras patrocintonas, uma Burke caríssima, Kim Kardashian, que custa $250, também conhecido como 2.250.000. Meu Deus do céu. Então, vamos ver o vídeo da Luciana Gimenez de março, de algum lugar que faz muito semelhante à trilogia pirata. Mas você não conhece tanta tragédia no nosso telefone.
Okudu, the fanfic creator. Craft your own stories in just a minute. Specify the fandom, ships, and let AI write for you. Turn your ideas into adventures and live your fanfic today. Try now for free. So what's the verdict? Incredible in that. Let's bring in MSNBC senior national security reporter David Rode, contributing writer at The Atlantic, Arash Azizi, and senior fellow for Middle East and Africa Studies on the Council of Foreign Relations, Stephen Cook. David, Trump rejecting this recent Iran proposal. So it seems outlandish, both maximalist positions here. What happens next? Yes, the Iranian response to the U.S. maximalist was wanting reparations and other things. The latest things is that John Roberts of Fox News is posted online that he has spoke to the president. The president's predicting that the hardliners are going to cave. The president's predicted that before, and it hasn't come true. He says again the importance of getting this nuclear material. And the one interesting thing is that the president says he's reconsidering this operation, this Project Freedom, and that was where the U.S. would forcibly reopen the Strait of Hormuz. That started, that was working. That is actually the long-term strategy, is a way to take away Iran's biggest part of the control of the Strait of Hormuz. But the administration failed to tell Saudi Arabia, Kuwait, and other countries they were doing it. They shut down their airspace, and it was a basic error. So if they were to restart that and show real commitment, that might actually increase pressure on Iran. But otherwise, I don't see the hardliners there backing down anytime soon. Stephen, Iran laid out the details of its response, which Trump obviously said were totally unacceptable. They included reparations to Iran, recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz, and I'm chuckling here because that's never going to be something the U.S. agrees to. And in the end, they want the end to sanctions as well, all seemingly non-starters here. So how can we bridge this divide? Is there any possibility of surpassing the impasse here? Well, right now it's hard to imagine the two sides bridging these gaps. The United States keeps handing India Pakistanis paperwork with U.S. maximalist demands, and the Iranians respond with their own maximalist demands. This is the stalemate that we have had for well over a month now. The Strait of Hormuz closed. I think that the Iranians believe that they have a lot of time on their hands, that they can inflict a lot of pain on the Iranian people they already have, and that the president has significantly less time because he's running up against an American elections clock. And so they are counting on him to capitulate. They don't believe he will escalate. Perhaps he will start this Operation Project Freedom again, but they met that the last time he tried that with violence. They attacked shipping, they attacked the UAE. So the Iranians are hanging tough, and that's why they've come back with this national plan. They just don't believe that the president will escalate, and they believe they have time on their hands. Arash, I want to play what Democratic Senator Jack Reed said on the status of peace talks. In order to negotiate agreement, we have to give something to get something. The question is, what is the president willing to give up? What are the Iranians willing to accept? And they're now in a better position than they were, ironically, several months ago, for many factors. One, the regime is much more militant, hardened, and committed to resisting. Two, they've demonstrated to the world they can choke off oil coming out of Strait of Hormuz. Arash, do you agree with that assessment? Is the Iranian regime in a better position today than they were before the war? Well, it's in a hardened position, as the senator said, and it is somewhat ironically true that perhaps, if the United States had been wanting to make a deal with Iran before the war, it might have really actually gotten better terms in some ways, because there was a lot of pressure. But anyways, one could have counterfactual history. But the stalemate is really it's been with us for quite a while. But there are possible, so even though this position sounds quite maximalist, and they are, they're still on a spectrum, and it is possible to move on them. For example, on sovereignty, that you actually noted it's very hard for the U.S. If you find some formula that says, Iran is part of the region, and it has sovereignty together with other countries, there are, if both sides really want to make a deal, there's a possibility. Note that Jafari, who is
one of the strongest leaders in sort of revolutionary guards in Iran, has put out this red lines that not only said that this is what Iran should achieve by negotiations, it has said that Iran should achieve this before entering negotiations, that it won't enter any negotiations unless US gives it all its things, which speaks of a hardened attitude and course. But I should also say that just 2-3 days ago when I spoke to sources in Iran, some of them were quite optimistic that recent sort of offers from the US and the deal could be done. So things can also shift very quickly, and what people say in public and private can also differ. That's for sure. Stephen, Morning Joe fame reports that President Trump has grown bored with this war in Iran. The Mirror and I have reporting from all the way back in March that Trump just wanted to declare victory here, move on from this. You know, we've heard this for months and months at this point, but is Trump at this point bored enough to end the war? And what would it take? What would it include? What kind of concessions would you see the administration making when we have these foundational demands like extracting the nuclear material, getting rid of the ballistic missile program, stopping the support for prop states? Well, from the very beginning, it's been clear that the president thought that this was going to be something that would take 4 or 5 days, and he would find his Iranian version of Delcy Rodriguez in order to declare success and then move on to the next issue. So it's no surprise that the president has grown bored. I think at this point, it's not really a question of what is in the best interest of the United States, but the president is looking for a way out that's the least humiliating for him. And the Iranians are just not going to let him go. They are continuing to table nationalist men. Ross may be right that there may be differences, different kind of language privately, but publicly, I think the Iranians are going to make this as difficult as possible for the president and going to try to force him to capitulate. At this point, he has 2 choices. He capitulates or he escalates. And I think it's clear that he does not want to escalate. He's had 3 or 4 opportunities to escalate in recent weeks, and he has chosen to go back to impasse by proposing the same thing over and over and over again. On the way to managing your energy and earning rewards, join Peak Saver Challenges, or you could earn $50 if you enroll your eligible smart device. Get a discount on overnight EV charging with time-of-day pricing. Join Team Power Smart to earn exclusive perks. Take more control of your electricity use with the Hydro Home app. When it comes to managing your energy And saving money. the choice is up to you. A grito, vamos falar de tatuagem. Não sei o que está acontecendo, que atualmente não está mais legal com tatuagem, gente. As novas gerações já não fazem tatuagem como antes, né? E, inclusive, muitos famosos estão apagando suas tatuagens, né? Removendo, né? Igualzinho a André Surak, né? Mostrando que não dói nada, já estão tirando todas, não é mais legal, não está mais na moda. Algumas pessoas bem famosas, inclusive, como por exemplo a Anitta, né, que ressurgiu agora sem a tatuagem dela, que bom que ela está fazendo exposição, as pessoas perceberam que ela tinha verdadeira tatuagem, inclusive gente Graciane Barbosa também, apagando a tatuagem de apagando a tatuagem de em homenagem ao Berro. Eu acho que a gente tem que até que botar um pouquinho de censura, a gente ficar
como sai rápido. O pode é dela, talvez não seja tudo dela, né? Começando uma informação. Ai, não dá pra saber o que tava. Só falando, confira o momento em que Graciano Barbosa inicia a remoção de sua tatuagem íntima dedicada ao ex-marido. Tem uma mulher que tá fazendo a remoção, começou a rir ali, parece, né? Mas que ela não aguentou. Gente, ela sacoleando na bunda da Graciano Barbosa. Como se fosse uma mesa. Essa bunda, né, gente? Como pode uma coisa dessa? Enfim, mas o João Guilherme também foi outro que recentemente estava pagando as tatuagens. É impressionante que realmente eu acho que tá entrando nessa estética do minimalismo, assim, até no seu próprio corpo, né? Uma coisa mais limpa, mais simples. Então, pra quem tem muita tatuagem, gente, fica difícil, né? E tem algumas também que não saem, né? A Cariane também, às vezes, quando a tatuagem é muito pigmentada, né? Fica aquela mancha, você vê que houve alguma coisa ali. Às vezes, inclusive, muita gente tira pra fazer outra, né? Ou simplesmente, né, quando não tem o que fazer, tem que cobrir. Mas aproveitando essa onda que tenho percebido, vamos falar de tatuagens, arrependimentos, tatuagens feias. Talvez você tenha uma tatuagem feia, né? Inclusive, pra quem tem muitas tatuagens, acho que faz parte você abraçar também suas tatuagens feias, né? Faz parte da sua história. Não tem como apagar, não sei se seja feio demais, né? E tem alguns fenômenos também, como por exemplo esse perfil aqui recente de um cara que o perfil dele se chama publicidade humana. Aí você já se imagina por quê, né? Ele é um outdoor humano, só que ele é fã de uma marca muito específica, que é a CIMED, que produz produtos farmacêuticos, né? E aí, gente, essas são as tatuagens que ele fez até agora. Olha isso, gente. Algumas marcas, e assim, as marcas, apesar de ser da CIMED, não tem nada a ver uma com a outra. Não, Camed, show inseto. Gente, será que tudo que a CIMED você vai tatuar tem remédios até que eu nem sabia que existiam? Chantimed, Acetitron. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse me deparar com uma pessoa que é fascinada pela CIMED. Gente, essa lamentante é aquele negócio de vitamina, não é? Deve ser, né? A mesma empresa que faz o negócio de vitamina faz o Camed, faz o show inseto, né? Que loucura. Tem vários que eu nem sei. Bepantris, Milimetric, enfim, gente, tô sabendo agora. Me lembrei, inclusive, vendo esse cara que é mais recente, de outro fã muito fascinado com uma coisa específica, só que era o fã que era louco pela Record. Olha só, né? Como a gente encontra pessoas com gostos peculiares. Eu já conheço um fã do SBT. Ah, verdade, tem um fã do SBT. Que é o Rodrigo apresentador. Verdade, o Rodrigo. Ele fala que ele é fã do SBT. Ele fala que ele é SBTista. Esse daqui é um recordista. Um recorde, inclusive, de maior número de tatuagens da Record e provavelmente único também, mostrando que a Record tem outros fãs mais bons. Esse aí eu assisti Dona Sheba, né? Ah, esse eu assisti Dona Sheba, gente, olha só. Isso aqui já tem mais de 10 anos que ele bombou. Queria saber, inclusive, como é que ele tá hoje em dia. E ele ainda tomou uma escolha de tatuar o rosto dele de verde, como se o rosto dele fosse a própria logo da Record. Tem várias logos da Record que eu imagino que sejam as logos ao longo dos anos. Tem nome de novela, essas coisas não, né? Então ele não gosta das novelas. Talvez tenha, talvez tá escrito aqui nas entrelinhas que não dá pra ler. Mas aí eu consigo perceber, eu sou de Jesus. E pra mim é junto com a Record também, porque a Record é uma emissora gospel. E até ele já se chama como nome de olha só, ele aproveitou a vagabunda que tá falando da minha sobrancelha, essa piranha do cara. Mas o Gugu era da Record. O Gugu foi da Record e ele era muito fã. Mas o Gugu não foi mesmo esquecido, ele passou pela Record. Não foi o que fez sua fama, né? Pois é, porque eu sou assim, o Gugu é o SBT. Pra mim, o Gugu é a cara do SBT, ou enfim, né? Todo mundo da Record. Eu não ouvi mais falar do Gugu. Assim como todo mundo que vai pra Record. Aí você pergunta, né? Será que morreu ou foi pra Record? A Xuxa também na época foi pra Record, né? Record. Também, assim, quando eu tava na faculdade, tinha uma menina que trabalhava no programa da Xuxa, quando estava na Record, todos os dias ela reclamando que a Record era a puta que pariu, gente, da Record aqui no Rio, que é muito longe, assim, se você for pegar, assim, os pontos turísticos do Rio de Janeiro, tipo assim,
Nossa, era um fim do cu. Até isso. Eu lembro que essa menina chegava todo dia no Nordeste tão triste. E assim, como se ela tivesse vivido uma batalha espiritual, falando, ai, acabei de vir lá na Record. Por isso que tem mais coluna de status, essas coisas lá na Record. Às vezes é que eu já tá durando, mas era uma área mais rural. Então, por isso que tem esse problema lá, né? Não que a Globo seja perto, tá? A Globo também é longe, mas a Record, olha só, gente, Record, Deus, homem Record, eternamente fã. SP Record, deve ser São Paulo, né? TV Record, Deus seja louvado por todas as nações. Faça seu anúncio na TV Record. O resultado é imediato. Olha, propaganda. Gente, propaganda. Ele nem tá recebendo por isso. Tá vendo? Isso aí que é um hiperfoco de verdade, né? Olha, até as mídias digitais estão entrando. O R7.com. E ele ainda fez um desabafo, gente, olha só. Ele era pedreiro. E ele desabafou quando ele decidiu fazer essas tatuagens. Até porque, como em Record, fez mais de 70 tatuagens em apenas 3 meses, ou seja, foi do nada. Ele era uma pessoa sem tatuagens. De repente, ele tatuou o corpo inteiro em 3 meses. Morador de Caxias, cujo sonho é conhecer o prestador do Google Liberato. Mas ele desabafou falando do quê? Estou pagando um preço muito alto, afirmou. Contando que tem dificuldade de comprar emprego. Ah, mas quem diria? É bem complicado, né? Nossa, eu nunca poderia imaginar que tatuar o corpo inteiro de Record da cabeça aos pés traria dificuldade de arrumar um emprego. Porque tatuagem na cara também, né? É meio difícil, né? Porque assim, tatuagem, infelizmente, já existe um estigma social. Aí você vai lá e faz tatuagem da Record na cara. Não, eu lembro até quando eu fui fazer a minha primeira tatuagem, que é essa daqui, ó, que o próprio tatuador decidiu trocar ela de lugar porque ela poderia ficar escondida se eu quisesse. Porque eu queria fazer essa tatuagem que fizesse do meu pai, não pude. Só que o tatuador falou, se você jogar ela pra cá, você pode fazer uma camisa. Olha só, ele já está me ajudando porque sabe que, né, o próprio já sabe que tem essa questão, né, gente? Nosso mundo. Todas as minhas tatuagens são na perna por conta disso. Porque eu pensava na época, qualquer coisa, dependendo do emprego que eu tiver, eu boto uma calça e ninguém vai ver. Agora na cara, realmente tem muito que fazer. Não tem muito que fazer. Ele falou, ó, meu sonho é conhecer o mundo disso durante uma vida de comendo pouco. Só que essa matéria, se eu não me engano, ela é de 2011. Então eu espero que ele tenha conhecido o mundo. Quase não tem mais espaço. Fiz até um documento em cartório doando minha pele quando morrer, cara. Ó, segundo parágrafo. Que isso? Mas pode isso? Não sei. Até parece que a emissora evangélica lá vai ficar com a pele exposta de uma pessoa morta. Tatuada, né? Que tatuada. Igual aquele tapete. Igual aquele tapetinho de vaca de chão, quando entrar, vai estar a cara dele. Tem tatuagem pra todos os gostos, gente. Esse daqui também é muito específico, que vira e mexe, as pessoas voltam a usar, até como meme na internet, de música eletrônica. Por que é vergonhosa essa, gente? Deixa ele gostar da música eletrônica. Vira e mexe, as pessoas voltam para a tatuagem desse homem. Esse homem já deve estar com 75 anos e não para de usar essa foto dele. É que teve uma época que era moda tatuagem nesse lugar do braço, assim, não sei. É igual o Maximiliano Similimides. Isso, bebê. Ou o Mãe Minha Bainha, né, gente? Cadê o Mãe Minha Bainha? Vamos relembrar. Não tem como não falar dela. Bárbara Evans. Bárbara Evans, que tatuou o Mãe Minha Bainha e Pai. Isso que eu nunca vi dessa tatuagem, que o Mãe é grande. Isso aqui já diz tanto, né, sobre a paternidade do Brasil. O Mãe é que é uma grande tatuagem com o corpo, um grande espaço, né, do braço. O pai. Mas tem uma coroa. Tem uma coroa. Nossa, que coroa, né? Era melhor não ter. Gente, que coroa é. Mas como? Gente, é em fundo de quintal que ela tá fazendo tatuagem. Eu não aguento, o rainha parece realmente um B. Gente, olha essa coroa. Gente, se eu vou desenhar uma coroa, eu consigo tatuar uma coroa melhor do que essa. Isso aqui parece que foi uma criança de 5 anos de idade que fez. Olha isso. Nada tem proporção. E a tatuagem tá estourada, Tudo né? é torto. É Moãe, minha bainha, na verdade. É, Moãe, minha bainha. Eu não aguento, eu lembro quando ela fez essa tatuagem, foi quando ela ganhou uma fazenda, eu acho, uma coisa assim, falando da Record, inclusive. E aí, em seguida, acho que 2 dias depois, ela tava com Foi pergunta imediatamente. Ela postou essa foto, apagou e foi remover. Muito bom, gente, não deu nada. Ai, dizem que dói. Todo mundo fala que dói. Eu não acredito que as pessoas falam que não dói nada, porque todo mundo que eu conheço pessoalmente fala que dói muito mais do que fazer. Gente, inclusive tem um amigo que tá fazendo remoção, ele passa anestesia e fala que sente. E não quer voltar pra continuar, né? Isso acontece muito com pessoas que removem tatuagem. Muita gente para na metade do caminho. Deixa a tatuagem deformada porque não aguenta a sessão pra tirar. Às vezes é um ano pra tirar. É,
várias sessões. Aí eu prefiro que arregasse logo, gente. Bota bem forte esse leite. Porque aquela lá da Graciela foi forte, aquela lá. O negócio lá desaparece. Aquela foi forte, aquela sim. Se é pra ser que seja de uma vez. Mas preto dizem que sai. Agora o problema é colorida. Muito bom, gente, não deu nada. Come and see more of Australia with Qantas. Fly to Australia with Qantas and unlock discounts at Explorer flights when you book a multi-city trip to over 45 destinations within Australia. See more of Australia and save with Qantas Explorer. Super hydration keeps me 24/7 moisturized and smells like a Fiji vacation. Want to build a perfect website like this in minutes? Use Manus. 1. Click the plus icon on the left. 2. Choose Build Website. 3. Enter the details of your desired website and start generating immediately. 4. Wait just a few minutes. In the end, you'll get a perfectly crafted website. Give it a try. Download now. Falando disso, eu acho que tem que começar até a ter anestesia pra retirar, porque já tem anestesia para fazer tatuagem, uma coisa bizarra isso atualmente, né? Anestesia geral, olha isso. Olha isso, meu Deus. O que foi isso? Gente. Meu Deus, não pegou demais. Tatuagem. Olha isso, as pessoas tatuando várias partes do corpo de uma vez. E se as pessoas às vezes. Outra coisa, se é pra passar por isso, eu não vou fazer uma tatuagem bonita, né? Não, mas o rosto, cada um tem o seu, né? Nossa, gente, se normalmente eu faço uma tatuagem pequena, já arrepende, imagina isso, o tamanho dessa tatuagem, o corpo inteiro. Não, e fora que a tatuagem não deixa de ser um machucado na pele, né? E assim, você vai sofrer as consequências desse machucado na pele, dessa ferida na pele, quando você acordar. Independente se você não tá aguentando ali com anestesia, quando é que muita gente tem que tremer dentro do corpo, tem gente até que tem choque anafilático. Pois é, mas não é isso. Tem que machucar sua pele em tantos lugares assim, meu Deus. Eu acho que deve ser quase como ter sofrido uma queimadura no corpo inteiro. É perigoso isso. E tem várias clínicas já especializadas, nossa senhora. Meu Deus. Gente, isso aqui é quase caracteriza um tipo de blackface, assim. Ué, a pessoa tá trocando aquele tom da pele dela, ela tatuou o corpo dela, ela tem outro tom de pele agora, na verdade. É igual aquele pessoal que tá com aquela tatuagem que é só um pretão, né? Pois é, olha isso aqui, quase não tem área da pele que não tá tatuada, mas em vez de ter um blackface, é um black body. É o tattoo face. Ai, gente, que loucura. Cada coisa, né? Olha a diferença da perna com tatuagem, da sem tatuagem. Olha, tá vendo? Esse aqui é um... E olha, é o leão do Nossa. É o leão do Nossa. Olha agora, meu Deus. É, gente, às vezes realmente a gente tem que ouvir nossas mães, nossas mães, minhas mães, minha bainha, e aceitar, a gente às vezes não é pra fazer mesmo, sabe? E é igual quando você tem ideia de tatuagem com 14 anos de idade. É, minha mãe já babou com as ideias de tatuagem quando eu era bem novinho, porque eu quis tatuar a roda. Eu insisti com minha mãe que eu queria essa tatuagem, porque essa parte da personalidade. Não é uma fase, mãe. É um estilo de vida. Na verdade, eu não lembro o que era, mas era quando eu queria pegar nas duas mãos, mas era rosa e rosa, tava bem escuro. Quando eu queria nas duas mãos, e uma mão era rosa. Já quis tatuar desde o início, também graças a Deus, eu não gosto da banda, mas eu não quero essa tatuagem aqui, sinceramente, viu? Eu acho que é bom tem tatuagem, eu acho que é bom esperar um pouquinho para essa fazer. Você gosta de ver, a não ser que você seja uma pessoa que não tá nem nisso, você vai se arrepender depois ou não. Olha esse tweet, gente, eu disse amanhã que um dia
fechar minha perna com tatuagem. Aí ela vai e eu passo, só que você esquece que o corpo é morada do Espírito Santo. Daí eu perguntei pra ela se quando ela me batia, ela tava batendo no Espírito Santo. E ela ficou faladinha. Isso mesmo, meu suspeito tava sendo. Sempre me lembro também de quando a minha prima queria fazer piercing. Precisa piercing tatuagem, mas que a minha tia também, a mãe dela, começou a falar, se espalhar, que era um absurdo, que o corpo não era pra ser violado, alterações do seu corpo, e isso era um pecado. E aí a gente perguntou pra ela, ué, mas os brincos que você furou da sua orelha? Nossa, ela ficou brava, porque não havia resposta. Ela tava cabelo? Não tava cabelo, não tava cabelo, não existia. Depilar, pode ver. Não, mas porque assim, né, também era uma alteração do corpo. É, gente, mas não há resposta pra se dar. Você parece que tá de brinco, não pode falar nada. Da Telecom. Será que a mãe dessa pessoa permitiu ter essa suspeita, gente? Mas isso daí, até que sei com ela. Não, mas ele trabalha na Telecom, né? Talvez ele é um funcionário assim, que amava muito. Às vezes eu achei camping. Acho, inclusive, é um tipo de tatuagem que ela até transcende o humor dela, capaz de outras pessoas começarem a repeti-la só pela referência. Sim, que essa daí eu achei legal. E essa daqui, gente, vira e mexe, essa volta vai ser porque nada nunca me prepara para o resultado final por baixo da espuma. Porque é um vídeo dramático. É um vídeo que é a falta de referência pra gente memorizar. Tipo, nossa, tatuou essa imagem. Vamos ver, né? Tem esse drama, essa cara dele, assim, de suspense, né? Do tatuado. Quase assim, de uma imponência, assim, né? De nossa, se preparem pra tatuagem que eu fiz. A espuma escondendo. E aí, quando vem o resultado, e assim, já temos um prelúdio aqui dessa coisa. Foi tatuada aqui, não identificada, parece um rabo de escorpião. Será que é escorpião isso? E apesar desse vídeo rodar muito inglês, a gente vê aqui, ó, certificado. Ainda foi no Brasil? Não foi no Brasil. Olha a cara dele. Gente, ele segurando essa foto de referência. Gente, as mãozinhas. Olha a mãozinha dela. Gente, tudo corpo, queixo todo. Eu não aguento que fizeram ela espelhada. Fizeram espelhada. Será que colaram esse cabelo por cima e desenharam? Como é que foi? Será? Ela tá espelhada. Se tivesse colado por cima, pelo menos ele ia ter uma guia, né? Pra não fazer tão bonito. Eu acho que a mão dele vai ser bacana. Eu acho que tem condições de ter desenhado assim de papel. O povo no olhado e falava, nossa, tá bom, vamos seguir aqui, né? O decalque. Gente, eu acho que isso foi a mão dele. Mas posso falar também, tem uma caricatura também que pode... Tem, porque existem estéticas de tatuagem dos anos 90. Essa que eu acho um pouco depois. Mas tem essa cara. Mas tem essa coisa assim meio deformada. Muitas tatuagens de onças, leão, wolverines. É que a tatuagem tem as modas, entendeu? Na época todo mundo faz a mesma tatuagem. A famosa estrelinha no ombro, também a cerejinha no ombro, que eram manchas lésbicas, tatuagem no cox. Realmente a época das estrelinhas aqui, ó, que era muito gaytinha. Esse era entre os gays. É, entre os gays. Tinha uma estrela aqui e uma estrela aqui. As lésbicas faziam cereja na minha época. Cereja, pimentinha. Pimentinha também na virilha. Nossa, teve uma época que foi 2009, tinha muita pimentinha. Tinha. Mas essa não. Eu já vi ela tá cheia de veia. Nossa. Fica achando esse bolo. Não aguento também essa chamada aqui, ó. Última hora. Urgente. Mulher viraliza nas redes sociais após fazer tatuagem de borboleta. Sofre críticas de internautas. Internautas são esses, né? Abre aspas. É a tatuagem mais feia que existe. Como alguém tem coragem de fazer isso? Fecha aspas. Quem é essa pessoa? Aí vamos ver então o resultado. Não, é bom que vai ser fácil de descobrir, né? Se ela quiser descobrir. Ela já tava cobrindo uma, né? Mas assim, gente. Nossa, ela já tava cobrindo uma. Não, peraí. É também uma borboleta. Mas já era uma cobertura? Porque tem um nome aqui escrito que não dá pra ler. Ou isso fazia parte dessa tatuagem antiga? Gente, será que já é a segunda cobertura? Nossa, parece que tem 5 tatuagens uma em cima da outra aqui. E não cobriu tudo, né? Não cobriu tudo? Não. Não, aí. Gente,
legítimo deformar a borboleta inteira e nem pra deformar o Por que puxaram a asa aqui pra cima do pescoço dela? A asa na volta do pescoço. Que porra é essa? Não tinha tatuagem aqui. Gente, por que puxaram ela lá em cima? Não tinha tatuagem lá. Peraí, tinha uma coisa. Não tinha nada. Gente, não tinha nada aqui. Por que não cobriram só aqui? Eu tô numa dúvida aqui. Por que não cobriu a tatuagem toda? Ai, não dá pra entender. Me irritou já. Me irritou. Olha que dava super pra. O tamanho dessa borboleta dava super pra cobrir a tatuagem inteira lá. Agora bota. Ou que tal tatuagens de famosos, né? Como, por exemplo, Calma Calabreso. Tem também a da Deolane, né? Da fã da Deolane, mostrando pra ela, e a Deolane não parece muito feliz. Olha, meu, mais uma doida.